তো যেটা বলছিলাম যে যদিও আমরা এখানে একবার প্রথমে বলেছিলাম যে আলফা বি আলফা সি আলফা ডি আছে, তাই আলফা বি আলফা সি আলফা ডি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এটা করতে পেরেছি তার কারণ আমার কাছে এটা সি টু ডি আছে, একটা ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, এবং এখানে আমি দেখেছি আলফা সি টু আলফা ডি, তাই আমি এখানে আলফা সি টু আলফা ডি করতে পেরেছি। ঘটনা হচ্ছে এরকম কোন অন্য জায়গায় আর কি এটা করতে পারছি আমরা, সেটা এবার আমাদের চেক করে দেখতে হবে। আমরা করতে পারছি না, তার কারণ কি? এখানে আলফা বি আছে কিন্তু আলফা এ নেই। যদি থাকতো তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না। এটাকে আমরা কিন্তু এরকম ভাবে করতে পারি না, তার কারণ এটা ডিটারমিনেন্ট, ডিপেন্ডেন্ট নয়। এবি টু সিডি, এবিটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট, তো এখানে আমি সেই জন্য এটা করতে পারবো না। এবং সাইমালটেনিয়াসলি তুমি দেখো আর অন্য কোনো জায়গাও কিন্তু এরকম ধরনের কোনো চেঞ্জ এ টু ই, দেখো এ টু ইও কোনোভাবে করা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তাহলে অবশ্যই তুমি যখন এই চেঞ্জেস গুলো করবে তোমাকে অরিজিনাল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি গুলো মাথায় রাখতে হবে। সো এখানে যেহেতু কোনোভাবেই কোনো একটা রোকে আমি সেম সিম্বলে আনতে পারছি না, সেই কারণে I can conclude that this decomposition is lossy. This is not a lossless decomposition. This decomposition is a lossy decomposition. And in this way, you have to check a given relation, whether it is lossless or it is lossy. Okay. So this is the way that you can check that whether a given relation is lossless or lossy. So this is a very simple mechanism to check that whether a relation is lossless or lossy. You will simply draw this kind of relation, this kind of table, then put the relation names over there, try to make them in a with a single, a same symbol. Okay, so this is a method to check whether a relation is lossless or lossy. ঠিক আছে, তো এই অবধি গেল। তো আমরা নরমালাইজেশন করব বলে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি গুলো নিয়ে যা যা জিনিসপত্র দরকার ছিল, এখন আমরা বলতে পারি যে মোটামুটি সবগুলোকে আমরা শিখে নিয়েছি। আমরা ক্লোজার বার করা শিখেছি, ক্যানোনিক্যাল কভার বার করা শিখেছি, আর আমরা শিখলাম যে কোনো একটা পার্টিকুলার ডিকম্পোজিশন লসি না লসলেস সেটা কি করে বার করতে হয়। এবার আমরা নরমালাইজেশনটাকে নিয়ে আলোচনা করব, নরমালাইজেশনের ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করব। তো আমরা ইনিশিয়ালি ফার্স্ট নরমাল ফর্ম, সেকেন্ড নরমাল ফর্ম আর থার্ড নরমাল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব। তারপর আমরা বিসিএনএফ, 5NF and all that আর যা যা আছে, ডিকেএনএফ অনেক কিছু আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো ফার্স্টে আমরা নরমালাইজেশন কেন করতে হয়, কি দরকার, সেসব নিয়ে আমরা এর আগে বহু আলোচনা করে এসেছি। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যে আপডেট অ্যানোমালিজ, ডিলিশন অ্যানোমালিজ, insertion anomalies, whatever those anomalies, to rectify those anomalies we have to perform normalization. Initially আমরা ফার্স্ট নরমাল ফর্ম, সেকেন্ড নরমাল ফর্ম এবং থার্ড নরমাল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট নরমাল ফর্ম অনেক সময় 1NF, সেকেন্ড নরমাল ফর্ম 2NF, থার্ড নরমাল ফর্ম 3NF এরকম ভাবেও ডিনোট করা থাকে। তো হোয়াট ইজ ফার্স্ট নরমাল ফর্ম? ফার্স্ট নরমাল ফর্ম যদি আমি বলি তাহলে we have to say that in the first normal form we have to remove duplicate data. Duplicate data কে আমরা
ডেটাবেসের ভাষায় অনেক সময় রিডান্ডেন্ট ডেটা বলি। সো ডুপ্লিকেট ডেটা, we have to remove the duplicate data and you have to break the data, at granular level. We have to remove the duplicate data from the relation, kotha theke, from the relation, and we have to break the data at granular level. Now granular level কথাটার মানে হচ্ছে atomic. There will be no composite kind of data. There will be atomic values, single entry, atomic values. That is granularity. This is, we can say, this is my first normal form. This is, I can say that this is my first normal form. I am writing it as 1NF. Now coming to the my, স্যার ব্ল্যাক কালিতে লিখুন, দেখা যাচ্ছে না। coming to the my second normal form. Second normal form. Second normal form কি বলছে? All columns data, writing it for the second normal form, all columns data should depend on or you can write it like that, should depend fully on primary key all column data should depend fully on primary key. In a relation, all column data should depend fully on primary key. When that will be achieved by us, we will call that table is in, that relation is in second normal form, 2NF. In the third normal form, if I go to third normal form, we can say that there will not be any transitive dependency. This is third normal form. The third normal form, we have to remove transitivity if that is there in the relation. What is transitivity? If you remember, you have X to discussed. Y, Y to Z, then X to Z. Very nice. So that kind of dependency should not be there in a single relation. Then only we can say that that relation is in 3NF. So this is the first three type of normalization: 1NF, 2NF, and 3NF. After that, ফার্স্ট এনএফে ওই যে লাস্টের লাইনটা কি লিখেছেন এখানে এখানে ফার্স্ট এনএফ? হ্যাঁ গ্রানুলার স্যার জি দিয়ে তো জি দিয়ে
মানে অ্যাটমিক ভ্যালু। ওকে, মানে হচ্ছে অ্যাটমিক ভ্যালু। সো ঠিক আছে ঠিক আছে। So, first normal form is the normal form of the database where data must not contain repeating groups, and the database is in first normal form if it contains only atomic values. So there will be no repeating group and only atomic values will be there. That means single cell have only single value. And each record will be unique and there will be no repeating groups. What is repeating group? Repeating group means a table contains, when a table contains 2 or more values of columns that are closely related, we will call it repeating group. So repeating group will not be there. Okay. So let's take an example. Suppose table employee employee number, employee name, department. Let's make it simple. Department. These three are there. Employee number 1, 2, 3. Employee name, suppose A, B, C. Department, suppose E, F. Here it is G, here it is H. Can you tell me whether this relation is in 1NF or not? Not 1 in it. It is not in 1NF. Why? Because E and F, that is not an atomic value. Exactly so. So E and F is not an atomic value. So this relation is not in 1NF. So for that, what we have to do? We have to segregate this relation. We have to segregate this relation. We can segregate it like that. We can keep employee number. Suppose we are segregating it like that. Suppose I'm writing it as employee 1. Suppose employee 1 is one segregation where we are keeping employee number, comma, and employee name. It is in a single relation. And in another table, that is, suppose I'm making it department table. DEPT naam dilam, department table. So where I'm keeping again employee number and department. So now, if I insert these values into these two tables, these two relations, there will not be any repeating group. There will not be any repeating group. Yes. In the department table, when I will insert this value, it will be inserted twice. 1, 1. First time it will be E. Second time it will be F. This is not repeating group. Repeating group means if both are same. It is not both are same. This is 1E, this is 1F. So this is not a repeating group. Okay.
So this is 1 NF. Now 2 NF. What is 2 NF? The relation is said to be in second normal form if first of all it is in first normal form. This is first criteria. Second normal form হতে গেলে first of all ওকে first normal form হতেই হবে, আগে ওকে first normal form হতেই হবে। সেটা যদি না হয় তাহলে চেক করার কোনো দরকারই নেই। তো first normal form। Secondly, there should not be any partial dependency of any column on primary key. There should not be any partial dependency of any column on primary key. What is that means? It means the table have concatenated primary key and each attribute in table depends on the concatenated primary key. Other way we can say that all non-key attributes are full functionally dependent on primary key. All non-key attributes. Suppose here employee name and department is a non-key attribute. Suppose. Then they should full functionally dependent on the primary key, that is employee number. And if suppose the primary key is not a composite key, then all non-key attributes again are full functionally dependent on primary key. So this is the thing that you have to keep in your mind, that in the second normal form, you have to design your relation in a way that all the non-key attributes are fully dependent on the key attribute, that is primary key attribute. So we had a relation, suppose we have a relation like this. আমি এবার এখান থেকে এটাকে মুছে দিলাম। Suppose you have a relation like this. Now here we can see the department and we can say that there is a composite key as employee number and department number. Suppose this, let's do it like that. This is H, let's make it E. This is H, let's make it E. Then it will be easier to understand. Suppose this is the scenario. Here if you check department, you can say that employee number and department as a whole, they can be a composite key. Employee number and department as a whole, they can be a composite key. মানে ধরো আমি যদি টেবিলটাকে আরেকটু মডিফাই করি, আচ্ছা আমি টেবিলটাকে আরেকটু মডিফাই করি, আরো একটু সুবিধা হোক বোঝাতে। ধরা যাক আমি এটাকে আরেকটু মডিফাই করি। ধরা যাক আমি বললাম employee number department number employee name আর হচ্ছে তোমার ডিপার্টমেন্ট, ধরা যাক এইগুলো আছে, ঠিক আছে। আমি বললাম আমার কাছে এন্ট্রি আছে 1 2 3, আমি বললাম ডিপার্টমেন্ট নাম্বার হচ্ছে 101 102 103 বা 101 102, আমি একই ডিপার্টমেন্ট করব, তাহলে এখানেও 101। আমি বললাম এখানে এমপ্লয়ি নেম হচ্ছে এ, ও হচ্ছে বি, ও হচ্ছে সি। আমি বললাম এখানে ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ডি, ই, আবার ডি। So this is my relation. So here we can say that there is a composite key, employee number and department. Employee number and department can be a composite key.
or employee number or department number rather, that will be much better. Employee number and department number, suppose make these two as composite key. Employee number and department number, আমি এই দুটোকে composite key ধরলাম suppose, আরো বেটার হবে। তাহলে employee number is dependent, employee number, it is dependent on which attributes? Is dependent on employee name and department. It depends on employee number is dependent on employee name. Suppose employee number, it is this employee number, it is dependent on employee name, say, and department is dependent on department number. তাই তো আমি বলতে পারি যে এই যে এমপ্লয়ি নাম্বার আর এমপ্লয়ি নেম এদের মধ্যে একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে। তুমি এরকম ভাবে দেখো, তুমি ধরো যে এমপ্লয়ি নাম্বার আর এমপ্লয়ি নেম এই ডিপেন্ডেন্সি আছে, এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর এমপ্লয়ি নেম ডিপেন্ড করছে, সাপোজ এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর এমপ্লয়ি নেম ডিপেন্ড করছে। আর তুমি ধরো যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের উপর ডিপার্টমেন্ট ডিপেন্ড করছে, ডিপার্টমেন্ট নাম্বারের উপর ডিপার্টমেন্ট ডিপেন্ড করছে। আর কি হচ্ছে তোমার টু সেকেন্ড নরমাল ফর্মে তোমায় কি অ্যাচিভ করতে, ফার্স্ট অফ অল এই রিলেশনটা ফার্স্ট নরমাল ফর্মে আছে, because there is no repeating group, there is no non-atomic values, so it is in first normal form. Secondly, এখান থেকে তুমি যেটা বার করেছো সেটা হচ্ছে কম্পোজিট কি বার করেছো। কম্পোজিট কি কোনটা? এমপ্লয়ি নাম্বার, ডিপার্টমেন্ট নাম্বার। আমি বলতেই পারি, তুমি আমাকে এটা বলতেই পারো অবশ্য যে স্যার আপনি কেন শুধু শুধু কম্পোজিট কি নিলেন, আপনি তো প্রাইমারি কি এমপ্লয়ি নাম্বার কি শুধু নিতে পারতেন। আমি নিতে পারতাম, নিয়ে আমার ইচ্ছে, কারণ এখানে দুটো, এটাও তো কম্পোজিট কিটাকেও তো আমি ধরতে পারি, কোনো আপত্তি তো নেই থিওরিটিক্যালি। তো এটা নিয়ে তোমাকে বোঝানোর জন্য তো আমাকে কি বার করতে হবে, আমাকে কি দেখতে হবে, আমাকে দেখতে হবে যে অল নন কি অ্যাট্রিবিউটস আর ফুল ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন দি প্রাইমারি কি। নন কি অ্যাট্রিবিউটস গুলো ফুল ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন প্রাইমারি কি কিনা সেটা আমায় দেখতে হবে। ঠিক আছে, যেহেতু আমাকে ফুল ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অন প্রাইমারি কি কিনা দেখতে হবে, ফুল আর পার্শিয়াল দুটো তো জিনিস হয়, একটা হতে পারে ফুল, একটা হতে পারে পার্শিয়াল। তাহলে আমি বলতে পারি যে যখন এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর এমপ্লয়ি নেম ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে এমপ্লয়ি নাম্বার এবং ডিপার্টমেন্ট নাম্বার এদের দুজনের উপর এমপ্লয়ি নেম ডিপেন্ডেন্ট, এটা একটা ডিপেন্ডেন্সি। আরেকটা ডিপেন্ডেন্সি আমি বলতে পারি যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার তার উপর ডিপেন্ডেন্ট ডিপার্টমেন্ট। তাহলে আমি এই রিলেশনটাকে ভেঙে যদি 2NF এ করি, তাহলে আমায় কি করতে হবে? আমার দুটো রিলেশন এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। কি কি বেরিয়ে আসবে? একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি নাম্বার, ডিপার্টমেন্ট নাম্বার এবং এমপ্লয়ি নেম থাকবে। প্রথম ডিপেন্ডেন্সিটাকে আমি রাখছি ফুল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি বলেছিলাম, সেজন্য এমপ্লয়ি নেম ও এমপ্লয়ি নাম্বার এবং ডিপার্টমেন্ট নাম্বার দুজনের উপরই ডিপেন্ড করছে, তাই জন্য সেটাকে আমি একটা জায়গায় রাখলাম। আরেকটা জায়গায় আমি কি রাখলাম? ডিপার্টমেন্ট নাম্বার আর ডিপার্টমেন্ট। তাহলে আমি দুটো রিলেশন এখান থেকে পাবো। একটা রিলেশন আমি তার নাম দিলাম, ধরা যাক এমপ্লয়ি 1, সেখানে আমি কি রাখলাম? সেখানে আমি রাখলাম এমপ্লয়ি নাম্বার কমা ডিপার্টমেন্ট নাম্বার কমা এমপ্লয়ি নেম, এটাকে একটা রিলেশনে রাখলাম। এই রিলেশনটাকে চেক করে যদি তুমি দেখো তাহলে ডিপেন্ডেন্সি এরকম, সুতরাং ফুল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি, পার্শিয়াল নয়। যদি এটা না হতো তাহলে পার্শিয়াল হয়ে যেত। আমি কম্পোজিট ধরে নেওয়ার কারণই হচ্ছে, যদি কম্পোজিট আমি না করতাম তাহলে এভাবে লিখলে এটা পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি হয়ে যেত, এইটার উপর ডিপেন্ড করতো, এইটার উপর করতো না।
সেকেন্ড হচ্ছে আরেকটা ধরো ডিপিটি বা ডিপার্টমেন্ট হোয়াট এভার নেম ইউ ক্যান গিভ, সেখানে তুমি রাখলে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার কমা ডিপার্টমেন্ট। তো এগেন এটা ফুল ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট। কার ওপর? প্রাইমারি কি এর ওপর। প্রাইমারি কি এর ওপর এখানে এই রিলেশনে এটা প্রাইমারি কি হয়ে যাবে, এই রিলেশনে এরা দুজনে একসঙ্গে কম্পোজিট কি, দ্যাট ইজ প্রাইমারি কি। তাহলে এখানেও এই যে নন কি অ্যাট্রিবিউটটা ও এই প্রাইমারি কি এর উপর ডিপেন্ড করছে ফুললি, এখানেও এই যে নন কি অ্যাট্রিবিউটটা ও প্রাইমারি কি এর উপর ডিপেন্ড করছে ফুললি। সো দেয়ার শুড নট বি, আমি প্রথমেই বলেছিলাম সেকেন্ড নর্মাল ফর্মে দেয়ার শুড নট বি এনি পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি। পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আর ফুল ডিপেন্ডেন্সি মানে কি তুমি জানো নিশ্চয়ই। তুমি যখন এ টু বি করছো দ্যাট মিন্স বি ইজ ফুললি ডিপেন্ডেন্ট অন এ। পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কি, তুমি বললে এ টু সি টু বি, তুমি ক্লোজার বার করে দেখিয়ে দিলে বা এ করে দেখিয়ে দিলে যে তোমার সিটাকে বাদ দিলেও তোমার এই ডিপেন্ডেন্সি হোল্ড করছে। So that becomes partial. So that is why we have taken employee number and department number as a composite key, and that is depending, I mean employee name is depending on these two as a whole. Okay, it is depending আচ্ছা on স্যার, as a whole. হ্যাঁ বলো। এমপ্লয়ি নাম্বারটাকে প্রাইমারি কি ধরলাম, দেন তিনটে টেবিল যদি ফর্ম করতাম, এমপ্লয়ি নাম্বার, ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, এমপ্লয়ি নাম্বার, এমপ্লয়ি নেম এন্ড এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট, সরি এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট, হ্যাঁ এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট। এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট একটা করতে, এমপ্লয়ি নাম্বার এমপ্লয়ি নেম। হ্যাঁ আচ্ছা এমপ্লয়ি নাম্বার এমপ্লয়ি নেম করলে ঠিক আছে, আর কি করতে? এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট নাম্বার, আর কি করতে? এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট। এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট। তাহলে এই যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার টু ডিপার্টমেন্ট, এই যে ডিপেন্ডেন্সিটা, এই ডিপেন্ডেন্সিটা লস হয়ে যেত, হ্যাঁ তাই না? এই ডিপেন্ডেন্সিটা লস হয়ে যেত। তো তার চেয়ে বেটার কি এটা নয়? ওখানে তো ডিপেন্ডেন্সিটা আমি লস করছি, এখানে তো আমি কোনো ডিপেন্ডেন্সি লস করছি না। হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই বেটার। তো সেই কারণেই আমরা এটা করেছি, এই কারণেই আমরা এটা করেছি যে যাতে ডিপেন্ডেন্সিটা লস না হয়। কারণ ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তুমি যখন এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট আরেকটা কারণে করতে পারবে না। তুমি বলছো তো এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট করবে, এমপ্লয়ি নাম্বার ডিপার্টমেন্ট তুমি আরেকটা কারণে করতে পারবে না, তার কারণ এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর ডিপার্টমেন্ট এখানে ডিপেন্ডেন্ট নয়। তো সেখানে তো ফুল ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি আসছে না। ওই যে এমপ্লয়ি নাম্বার আর ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যে টেবিলটা তুমি করার কথা ভাবছো, এমপ্লয়ি নাম্বার কমা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যে টেবিলটা করার কথা তুমি ভাবছো, ঠিক এই টেবিলটা তুমি করতে পারবে না। তার কারণ এমপ্লয়ি নাম্বারের উপর ডিপার্টমেন্ট বা ডিপার্টমেন্টের উপর এমপ্লয়ি নাম্বার এরা তো ডিপেন্ডেন্ট নয়, আমরা তো তা বলিনি। ওকে Okay, so then you will violating the second I mean the যে শর্তটা আর কি, যে কন্ডিশনটা, যে there should be full functional dependency of non key attribute on the key attribute। তো এখানে তো সেটা হচ্ছে না, এখানে এমপ্লয়ি নাম্বার কি অ্যাট্রিবিউট, তার উপর কিন্তু ডিপার্টমেন্ট ডিপেন্ড করে নেই। গট ইট? সো দ্যাট ইজ Yes, ওয়াই sir. আমরা ওটা করব না। ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে, থাক এই অবধি থাক, আমরা একটু একটু আস্তে আস্তেই বুঝি। এই অবধি আমরা বুঝলাম। নেক্সট দিন আমরা ট্রানজিটিভ ডিপেন্ডেন্সি থার্ড নরমাল ফর্মে যাব, সেখান থেকে বিসিএনএফ, 5NF, জয়েন্ট ডিপেন্ডেন্সি, 4NF এগুলো সব পড়ব, বিসিএনএফ 4NF এগুলো সব পড়ব।
তো এই অবধি আমরা সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম। সো সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম অবধি আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমার রিলেশনকে ফার্স্ট নর্মাল ফর্মে থাকতে হবে এবং তার সঙ্গে আমার সমস্ত নন কি অ্যাট্রিবিউট গুলো তারা কিন্তু ফুললি, নট পার্শিয়ালি, ফুললি প্রাইমারি কি এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে। এই অবধি সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম থাক এই অবধি। পরের দিন আমরা এখান থেকে থার্ড নর্মাল ফর্মে যাব। ঠিক আছে, নোটস আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, ক্লাসের নোটসটা বোধহয় অলরেডি দেওয়া আছে গুগল ক্লাসে। তো সেখান থেকেও তুমি দেখতে পারো, আগে থেকে একটু দেখেও নিতে পারো। পরের দিন আমরা সেখান থেকে আলোচনা শুরু করবো। তো আজকে আমরা লসলেস ডিকম্পোজিশন বার করার প্রসেসটা দেখলাম আর নর্মালাইজেশন ফার্স্ট নর্মাল ফর্ম এবং সেকেন্ড নর্মাল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করলাম। নেক্সট দিন আমরা এরপর থেকে শুরু করব। If you have any question, you can ask me. Otherwise, we will end the class here. And if you have any question, then please ask. If you have any doubt and any sort of doubt and all that, you can ask me. Okay, so how other subjects are going? অন্য সাবজেক্ট গুলো কেমন চলছে? ম্যাথমেটিক্স ডিসক্রিট আছে তো তোদের এবার? স্যার ডিসক্রিট আছে, ডিসক্রিট কেমন চলছে। লাগছে? ভালোই, খারাপ না। Discrete mathematics is a basic of computer science. So try to make it মানে ফুল একদম আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ফুল ইয়ে চাই। ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স সারা জীবন কাজে লাগবে। আর কি সাবজেক্ট আছে জানো তোদের? কম্পিউটার আর্কিটেকচার এন্ড পাইথন। হ্যাঁ, পাইথন কেমন হচ্ছে, কত দূর হয়েছে? পাইথনের লিস্ট চলছে। পাইথন কিন্তু পরবর্তীকালে পাইথনও খুব ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ পরবর্তীকালে যত রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ হয়, এখনকার দিনে যত ডেটা অ্যানালাইসিস এমন ধরনের কাজগুলো হচ্ছে, পাইথন এবং আর ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট। পাইথনে প্রচুর প্যাকেজেস আছে, প্রচুর ইনবিল্ট প্যাকেজেস আছে যেগুলো ইউজ করে আমরা এভরিথিং এগুলো করতে পারি। সেই প্যাকেজগুলো ভালো করে একটু শেখার চেষ্টা করো। তারপর ওই প্লটিং, যেমন গ্রাফ প্লট করার জন্য ম্যাটপ্লটলিব, হ্যান সব যেগুলো আছে, প্যাকেজেস গুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। পাইথন ভীষণভাবে কাজে লাগবে ভবিষ্যতে বিভিন্ন কাজ করতে গেলে। ঠিক আছে, ওকে, আজকে থাক এই অবধি। পরের দিন আমরা আবার এখান থেকে শুরু করবো। পরের দিন মানে আমাদের বোধহয় মঙ্গলবার আছে, আবার মঙ্গলবার ডিজিটাল, মঙ্গলবার ডিজিটাল, বুধবার আবার আমরা ডিবিএমএস নিয়ে বসবো। ওকে, তো ঠিক আছে, চলো, বাই।